Just a few more seconds. Live. Boa noite, bem-vindos a todos. Geshe-la Tashidele and welcome. We must start with your precious teachings right away so that we have more time towards the end to take questions of our very interested, very engaged audience. Vamos começar agora. Geshe-la, over to you, please. Okay, so good evening and very nice to see you again. So today, I think we are in stanza 12. So we left a little bit in stanza 11. So I'm going to explain a little bit detail on stanza 11. Actually, we already talked this stanza in last teaching, but I need to add a little bit on there. Ok. Então, Geshe-la deu boa noite a todos nós, que é muito bom nos ver outra vez. E então, na última aula, ele chegou a terminar o verso 11, mas ele quer acrescentar algumas coisas, daí a gente vai passar para o verso 12 hoje. So, stanza 11 is called, which is actually object of your anger, right? This is the stanza which is the object of your anger, explaining the object of your anger. For myself and for my friends, I want no suffering, no disrespect, no harsh words, and nothing unpleasant. But for my enemies, is it the opposite? So the detail I mentioned earlier, last time we talked about. Now here, what I want to say is, why when your friends, your family, when they suffer, when somebody disrespect to them, why you feel unhappy or angry? But for your enemy, even they do these things, you're not feeling any angry, right? For your friends, the family, you feel angry. Why? Because of your attachment. One of the causes is attachment. So what I want to say is actually attachment and angers are the two opposite negative emotions. But attachment can brings anger. So that's why I want to share that a little bit detail. For instance, if I have so much attached to this mug, right? The quality doesn't matter how important, how good, it's not big deal. You can make it yourself. Oh, this is very important, or my teacher give me, or my parents give me. You label history and all kind of things make this object very important, right? When this object becomes so important for you, what you're going to feel? You attach to this object. So when you feel so much attached to this object, this mug, somebody, when they steal this mug, somebody, when they destroy this mug, you will feel so much angry. So what level of anger depends on what level of attachment you have. If you're so attached, then somebody destroyer makes you so much angry. If you have a less attached to this mug, somebody destroy, less anger. If you do not have any attach to this object, when somebody steal it, destroy it, you don't feel any anger, right? It's a throw it into garbage. It's nothing going to change anything. So that means sometimes when you look in the family, we have many dramas going on. So the reason is because of your attachments. So when you attach something, then if they go into something wrong, something different way, then it causes you easily feel anger.
Então, na semana passada, o Geshe-la explicou o verso 11, né? Que é, para mim e para meus amigos, não quero sofrimento nem desrespeito. Não quero palavras ásperas e nada que seja desagradável, mas para os meus inimigos é o oposto. Então, esse é o objeto da raiva. E o Geshe-la explicou bastante sobre isso, né? Mas hoje ele quer comentar por que que isso acontece. Então, por que que para os amigos e para a família a gente fica com raiva quando eles são maltratados, ou a gente entristece quando eles sofrem, e para os inimigos a gente não sente raiva, né, quando eles são desrespeitados. Então, a razão disso acontecer é o apego, né? Na verdade, o apego e a raiva, eles são emoções negativas opostas, né? Mas, ainda assim, o apego pode levar à raiva. Então, por exemplo, né? Vamos imaginar ele brincou com a xícara, né? Que eu também costumo brincar com a xícara. Vamos supor, e tem uma xícara que é super importante, né? Uma xícara qualquer, não importa do que ela é feita. Mas aí vamos supor que a gente constrói uma história sobre essa xícara. Vamos dizer que a xícara foi alguém amigo que deu pra gente, ou meu professor que me deu a tal da xícara. Aí a gente constrói uma história sobre essa xícara e daí ela passa a ser importante para nós, né? Então, aí, se alguém roubar ou quebrar, a gente vai sentir muita raiva. E a raiva vai ser proporcional ao apego, né? Quanto mais raiva a gente tiver, quanto mais apego a gente tiver, mais raiva a gente vai sentir. Quanto menos apego, menos raiva. Ao ponto de falar, bom, quebrou, joga no lixo, pronto, acabou, não tem problema, né? Mas se o apego for grande, a gente vai sentir muita raiva quando alguma coisa der errado. Mesma coisa nos dramas de família, né? Nos dramas familiares, assim, com familiares também. Quanto mais apego a gente tiver às situações ou às pessoas, mais raiva, mais perturbação a gente vai sentir quando alguma coisa der errado. So therefore, we need to understand, our attachment can lead anger. So therefore, sometimes we think, oh, over there, something bad thing is always be pointed over there. But actually, it comes with your mind. Maybe your mind is too much involved with attachment, and similarly, ego, arrogance, jealousy, all kind of other negative emotions can lead anger, hatred towards others. So I mentioned earlier, general attachment and anger is the two opposite, but attachment and the rest of the negative emotion can lead anger, hatreds. So therefore, if you understanding on these things, so it means not only point the pinpoint finger to the other there, you should also understanding it comes from your heart also. Então, geralmente, a gente acaba apontando coisas externas, né? Mas a gente precisaria compreender que essa relação entre apego e outras emoções negativas também, como orgulho ou arrogância, né? Ou ciúme, inveja, tudo isso pode levar à raiva, né? Então, se a gente não compreender que isso acontece, a gente vai acabar apontando causas externas, outras pessoas, né? Então a gente precisa compreender isso, né? Que na verdade o que está acontecendo não é a influência de coisas externas, é a nossa própria mente, é o conteúdo e as qualidades que surgem na nossa própria mente. So then now the next stanza 12, which is the causes of happiness sometimes occur, but the causes of sufferings are very many. So now here, when we cultivate the patience general, there are 3 different types of the patience. The first patience is called the patience of enduring the suffering, right? And the second one, the patience of understanding the true reality. Then the third one is called the patience of not retaliation, someone who harms you.
So there are three different types of the patient. Patience of enduring the suffering, patience of understanding the reality, the true reality or dharma, patience of not retaliation, someone who harms you. So among these three patience, now first patient, the patience of enduring, right? Willingly to adopt the suffering. Enduring means, right? Voluntarily adopting the sufferings. So enduring the suffering, which is here, of course, the simple logic is here. When you encounter with the problems, you feel anger. And that anger will not going to fix your problems. That's very clear. Instead of that, that anger will increase more problems. It can bring more suffering. It can hurt you much more, right? That's the reality. So being angry person, or being a not angry is much, much more benefit, right? That's no doubt. But the problem is when we encounter the problem, even we do not want to be angry, but because of this problem, when we encounter it, make us what you call pain. Because of that, it creates us anger, and then finally anger destroying us. So now, how should we work? How should we deal with these things? So here, one of the Buddhist concept, maybe I will give you general Buddhist concept. It is first very important to know the reality, the basic reality. So from the what you call Buddha, when he taught the basic reality. There are two truths: truth of suffering. Oh no, sorry. Ultimate truth and conventional truths, right? That's the basic reality. So all the phenomena exist either conventionally, ultimately. So we need to understand that's our basic nature. Reality is two truths. Based on these two truths, fully understanding these two reality, the basic, then in order to deal with the problem, we adopt methods. There are two different types, right? Wisdom aspect and the method aspect. We use two tools, two kind of equipments to deal with the problem. Based on ultimate truth, we adopt wisdom aspect of the path. Based on conventional truth, we adopt the method aspect of the path, right? There are two paths based on true reality. And the result, we have two results, right? Dharmakaya, right? And the Rupakaya. So the Dharmakaya is the what you call truth body, and the Rupakaya, form body. Another word, it's enlightened mind. Dharmakaya, which is enlightened mind, Buddha mind. Rupakaya, which is Buddha body, right? Based now how they link, because of reality, the ultimate truth. Reality, nobody created. That's the basic. Based on reality, we apply the wisdom aspect of the path. Then that wisdom aspect of the path, finally, where they take you to the Dharmakaya, enlightened mind. Based on conventional truth, we apply method aspect of the path, like bodhicitta, patience, tolerance, all these kind of practices. Because of this path, result Buddha's body, Rupakaya. So that's the reality, right? So as a practitioner, first we need to understand what are the reality. So therefore here, these two line. The causes of happiness sometimes occur, but the causes of sufferings are very many. That's who we are. So you live, okay, first translate that. I'm sorry, it's too much.
Isso aqui. Então, o verso 12, né? As duas primeiras linhas, foi tudo que ele comentou até agora, as duas primeiras linhas do verso 12 são: as causas da felicidade ocorrem ocasionalmente, mas as causas do sofrimento são muitas, né? Então, a gente precisaria... Ele começou a explicar como que a gente faz para cultivar a paciência, né? E depois ele voltou um pouco atrás, mas... Primeiro ponto é a gente cultivar a paciência, né? A gente precisaria aprender que existem 3 tipos de paciência. O primeiro é a paciência de suportar o sofrimento, ou de se dispor a lidar com o sofrimento, voluntariamente. Esse é o primeiro tipo de paciência. O segundo é entender a realidade, a verdadeira realidade, que é o Dharma. Então, compreender o Dharma é o segundo tipo de paciência. E o terceiro tipo de paciência é não retaliar aqueles que nos causam mal, né? Então, o que acontece? A gente encontra um problema qualquer, aí a gente sente raiva, a gente sabe que aquilo não vai resolver nada, que só vai complicar a nossa vida, vai aumentar o sofrimento, vai aumentar os nossos problemas, mas ainda assim... a gente não consegue controlar, a gente não consegue lidar, né? A gente entende que uma pessoa que sente raiva, entre ser uma pessoa que sente raiva e ser uma pessoa que não sente raiva, é melhor ser uma pessoa que não sente raiva, mas ainda assim a gente sente raiva quando alguma coisa acontece, né? Mesmo sabendo tudo isso, quando a coisa acontece, a gente acaba manifestando a raiva, né? Então o ponto é como que a gente faz para lidar com isso. Aí o Geshe-la falou que ele vai explicar conceitos básicos budistas, né, para nós. Então, o Buda ensinou, então ele fez 3 pontos importantes, porque essas 2 primeiras frases, na verdade, do verso 12, elas falam sobre qual que é a nossa realidade, quem que nós somos, né? Então, a gente precisa entender conceitos básicos budistas. Então, o Buda ensinou as 2 verdades, né? A verdade última e a verdade relativa. Todos os fenômenos, eles têm essas 2 realidades, a relativa e a absoluta, né? Para entender a verdade absoluta, a gente adota o caminho da sabedoria. Para entender a verdade relativa, a gente adota o caminho do método. Então, são 2 realidades, 2 caminhos com essa relação. Então, para entender a realidade última, a gente adota o caminho da sabedoria. Para entender a verdade relativa, a gente adota o caminho do método. O caminho do método é bodhicitta, cultivar a paciência, cultivar a tolerância. Esse é o caminho do método, né? De acordo com a realidade, a realidade que a gente quer compreender, o caminho que a gente segue, a gente vai obter resultados diferentes. Então, para compreender a realidade última, nós vamos aplicar o caminho da sabedoria. Isso vai nos levar ao Dharmakaya. O resultado vai ser o Dharmakaya, que é a mente do Buda, ou a mente iluminada, né? Dharmakaya. Para compreender a verdade relativa, nós vamos tomar o caminho do método, que vai nos levar à realização do Rupakaya, que é o corpo do Buda. Então, essa aqui é uma realidade, um ponto que a gente precisa compreender, né? A gente precisa entender, como praticantes, nós precisamos entender qual é a nossa situação. Essa situação é essa primeiras 2 linhas aqui. As causas da felicidade ocorrem ocasionalmente, mas as causas do sofrimento são muitas. E a gente precisa entender esses ensinamentos básicos aqui. So therefore, this here 2 line, the causes of happiness sometimes occur, but the causes of sufferings are very many. So where you live today, we live in samsara, right? We are not living in heaven or pure land. That's first we need to understand. Because if you live in a heaven or the pure land, then if you see something wrong there, somebody hurts you, harms you, of course you can complain, because this is a heaven. Everybody should be very nice, right? That's how you say, this is pure land, this is heaven, everybody be nice. But first you should understand, you are not in the heaven, you live in the samsara. So samsara means suffering of cycle existence, mundane, which means the causes of happiness is only little,
sometime occurs, but the causes for suffering are so many. Of course, if you're born into that kind of realm, you will encounter with many problems because you're born into samsara, because there are so many causes of sufferings. We don't need to look to the other side. You should look yourself for you every day-to-day life, 24 hours. Okay, your minds remain more compassion, more loving mind, or more anger, more attachment. You know that, right? How often you feel anger, attachments, negative. How often you feel positive. Maybe we feel negative side more. Then second thing is, for negative, to feel anger, hatred, you don't need to meditate, right? We are expert. It just comes instantly. But to feel compassion, to feel love to other, it's not easy. We need to meditate, we have to think. So that's who we are. So we have so much the causes of suffering, which are our mental afflictions, negative karma. Because of that, that's the reality. So you need to understanding the reality, because sometimes you ignore the reality, you expect, your expectation is too high. Everybody should be nice, everybody should be listening to each other. That expectation is not relevant with the reality. Therefore, you become easily angry, hatred, right? Easily feel angry, easily feel fear, worries. So if you keep your expectation is low, relevant, I am born into samsara, of course, there might be lots of problems. If you keep that low expectation based on the reality, it's much better to control your anger. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, né? Entender onde é que a gente tá, né? Então, nós estamos no samsara. Nós não estamos numa terra pura, nem num céu, né? Num paraíso. Nós estamos no samsara. Se a gente tivesse numa terra pura, alguma coisa desse errado, a gente encontrasse alguém que é mal criado com a gente, ou que causa mal pra gente, a gente podia reclamar, né? Porque, afinal de contas, numa terra pura, todo mundo deve ser bonzinho, tudo deve dar certo, né? A gente poderia reclamar. Mas nós estamos no samsara. As coisas dão errado no samsara, né? É isso aqui. As causas da felicidade ocorrem ocasionalmente e as causas do sofrimento são muitas. Esse é o samsara, né? Então, é isso aí, é o ciclo da existência. E nós vamos mesmo encontrar muitos problemas, né? A gente não precisa nem olhar para o lado, olhar muito longe. É só a gente olhar para nossa mente. Se a gente olhar para nossa mente, quanto tempo durante o dia a nossa mente está tomada pela compaixão e pelo amor, e está tudo bem? E quanto tempo do nosso dia a nossa mente está tomada por apego, raiva, por alguma emoção aflitiva? É só a gente olhar para essa situação da nossa própria mente, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Então é isso, nós estamos no samsara e as coisas nós vamos ter problemas mesmo, né? Outra coisa que a gente precisa entender é que para sentir raiva e ódio, a gente não precisa meditar, isso vem naturalmente, a gente não precisa aprender. A gente é expert nisso. Agora, para praticar compaixão, amor, a gente tem que meditar, pensar, refletir sobre isso, né? A gente precisa fazer um esforço para isso, né? Então é isso, essa é a nossa situação. Nós temos as emoções aflitivas e o nosso karma, eles estão presentes, eles estão operando o tempo inteiro, né? Então esse é um ponto. Outro ponto, então, por causa disso, né? A gente deveria baixar as nossas expectativas, né? Esse é um problema, a gente tem uma expectativa alta, assim, com relação à realidade, né? A gente espera que as pessoas sejam boas, a gente espera que as coisas deem certo, e isso faz com que a gente sinta raiva muito facilmente, né? Baixar as expectativas, entender que nós nascemos, por fim, no samsara, que nós vamos mesmo ter um monte de problemas, isso pode nos ajudar a reduzir a nossa raiva também. So this two line is telling us the nature of samsara is suffering, contaminated. So if you're understanding the reality, where you are, is the contaminated realms, the realm of suffering, then based on that reality, then your expectation, right, will relevant. Of course, yes, living with samsara,
there always is some problems. It's always there's some sufferings. So when you know that, then that will help you to apply your patience of enduring the suffering, accepting the suffering, right? Patience of what you call voluntarily adopting. Yes, if I born into samsara, I will be suffer, right? If you the little worm where they born into the mud, right? The little worms born into mud. Of course, that worm will stuck into mud. You can't complain. You born into mud, you will stuck into the mud, right? So similarly, born into samsara, which the nature of samsara is suffering, so you will experiencing these sufferings. So when you're understanding that, that will help you to accepting. So patience of enduring, accepting the sufferings. Então, essas duas linhas falam sobre a natureza do samsara, né? A natureza de sofrimento, a natureza contaminada. Os reinos de existência no samsara, eles são contaminados pelas aflições mentais, pelo karma. Essa é a realidade, né? Então, quando a gente compreende essa realidade, as nossas expectativas se reduzem, porque a gente já entende que essa é a natureza do próprio samsara, é aí que a gente está, né? E então aí compreendendo isso, a gente então é capaz de praticar aquele primeiro tipo de paciência, que é a paciência de suportar o sofrimento ou de aceitar o sofrimento, né? Porque, por fim, essa é a situação onde a gente está. Então, como é que a gente fala? Um verme, uma minhoca, nasce no lodo, ela fica presa no lodo, não dá nem para reclamar, nasceu no lodo, vai ficar presa no lodo, né? Mesma situação nossa, nascemos no samsara, sofremos no samsara. Essa é a nossa situação, né? Então, compreendendo isso, essa realidade, a gente, então, é capaz de aplicar esse primeiro tipo de paciência, de suportar o sofrimento. Then similarly, now you should use that in your workplace, in everywhere. So, of course, go to the work, they are the same sentient beings, right? They always has drama around there, or they too much have greeds, arrogance, they attach to their power, they attach to ego, arrogance, all kind of things around there. So the place that you live in, you are working with that kind of environment. So when you're understanding that, when you encounter with some kind of difficult situation, you already expect that it will come. I live with that. So when you encounter that, it's not makes you shock. It's kind of why this. It's not creates you some kind of so much upset because your mind is already expecting. That's how it so helps you to control your anger. It helps you to heal from this anxiety or feel fear, feel angers. So it's absolutely into your hand. How should you prepare, right? When you go to the work, when you, whatever society, wherever you go, doesn't matter how beautiful it is still part of samsara. So that we should understand first. So sometimes you think, go to the temple, monastery, all those spiritual people will be very nice. It's not same. They are still samsara. I'm a monk. We are still sentient beings. We still have anger. I myself, example, right? I myself have attachment problems, anger problems. I always saying, if I do not have negative emotions, then why I have to become a monk, right? The purpose of becoming monk, because of you have a problem. You want to solve this problem. So you engaging there to adopt the dharma, to utilize, to clean them. If you're already perfect, then why you have to become a monk? That's my thinking. I'm using my example. I'm not saying all the monks and nuns have anger and attachment, right? Don't misunderstand. I'm example because I know myself. So I have this kind of emotion issues. That's why today I'm a monk. That's why I'm enjoying being a monk to deal with these emotions, right? So wherever you go, it's part of samsara. It's part of, they always have some kind of dramas around there. So you already prepare this.
knowing the reality, the basic reality, will help you when you encounter with a difficult situation, will tremendously helps you to deal with these problems. Então, por exemplo, né, no trabalho, né, a gente vai para o trabalho, ou para qualquer outro lugar, né, mas no trabalho, a gente vai para o lugar onde a gente trabalha e lá tem o quê? Seres sencientes, né, que tem os problemas deles, eles têm apego à posição deles, ao ego, é apegado ao poder, são pessoas apegadas ao poder, tem todo tipo de ansiedade. Então é isso, é um lugar onde você deve esperar ter problemas, porque é o samsara, né? Então se a gente já espera que isso vai acontecer, a gente nem fica chocado quando isso acontece, não tem como ficar chocado, não esperar que isso acontecesse, né? Vai acontecer, né? Então se a gente tem esse tipo de preparação, nossa raiva pode ser muito mais fácil de manejar, né? A gente pode curar essa ansiedade ou medo que a gente sente em situações de sofrimento, né? Porque já é o que a gente deveria esperar mesmo do samsara, né? E isso, então, essa preparação, né, para reduzir a nossa expectativa está completamente na nossa mão. A gente precisa se preparar sabendo que essa é a realidade, né? Em qualquer lugar que a gente for, inclusive nos monastérios, nos templos, nas comunidades da sangha, né? E nesses lugares também são samsara, as pessoas têm raiva, as pessoas têm apego, tudo igual. O Geshe-la falou que tá falando por ele, né? Na experiência dele, né? Ele tem raiva, ele tem apego, ele tem essas questões. Por isso que ele virou monge, para lidar com isso. Porque se ele fosse uma pessoa perfeita, para que ele precisava virar monge, né? Aí ele brincou que ele tá falando dele. Ele não tá falando que todos os monges têm raiva, apego. Não, ele tá falando dele, né? Então, já que ele tem esses problemas, então ele resolveu aplicar o Dharma para resolver esses problemas, né? Então, onde quer que a gente vá, a gente vai estar no samsara. Então é bom a gente se preparar para enfrentar os problemas que são naturais do samsara e conhecendo essa realidade, né? So these two lines, which is really, really useful, really helpful for you to deal with your anger when you encounter with a difficult situation. Then the next two lines, without suffering, there's no renunciation. Therefore, mind, you should stand firm. So these next two lines is talk about the benefit of meditating on sufferings, right? The first two lines is talking about the contemplate to understanding the nature of samsara is sufferings, right? These two lines is the benefit of understand or meditate on the sufferings. So what is the benefit here? It's without suffering, there is no renunciation. So as a practitioner, Buddhist practitioner, first very important practice is renunciation. That's very, very important. Without renunciation, you cannot cultivate any compassion. Without compassion, you can't cultivate bodhicitta. Without bodhicitta, there's no way to achieve enlightenment Buddhahood. That's very clear. So in order to cultivate compassion, you have to have renunciation. So the renunciation is the practice, is the gate door to enter to the path, right? The path to the liberation, path to the enlightenment. It's like a gate door to enter to the path to the liberation or enlightenment. So the renunciation comes when you understanding the suffering. If you do not understand suffering, renunciation impossible. But renunciation is very, very important as a practitioner. Why I am saying it is important? Because as a practitioner, whatever we learn, whatever we meditate, we apply this practice to our mind stream to get rid of our mental afflictions,
Our goal is that, right? Whatever we practice, we apply that practice to reduce your mental afflictions. So in order to do that, first, you really understanding your mental afflictions are, how dangerous they are, right? They are the fundamental causes of problems. You need to feel fear toward those mental affliction. In order to feel that, in order to understand that, we need to understanding suffering first. So when you really understand the suffering, then you're checking the suffering comes from where? Who create the suffering? Suffering created by your mental afflictions, right? So when you feel fear to the suffering, then you are arranging, how should I get rid of causes of sufferings? Your mental afflictions. So then when you feel wish to get rid of mental affliction, so your goal is to achieve freedom of mental afflictions. That's called the renunciation, right? Renunciation is the mind who's seeking oneself to achieve liberation, freedom of what? Freedom of your mental affliction. That's you are seeking. So in order to have that kind of desire, first you have to understanding the suffering and the causes of suffering. That's why Buddha, first, when he teach dharma, he teach Four Noble Truths, right? That's the first his teaching. Among the Four Noble Truths, first truth is truth of suffering. So therefore, in order to generate renunciation, we need to understanding the sufferings. Então, essas duas primeiras linhas do verso 12, elas falam sobre a natureza do sofrimento no samsara, né? Então, as causas da felicidade ocorrem ocasionalmente, mas as causas do sofrimento são muitas. Essa é a natureza do samsara. As duas linhas seguintes são: sem sofrimento não há renúncia, portanto, lembre-se, você deve se manter firme. Então, essas duas linhas falam sobre os benefícios de se meditar sobre o sofrimento, né? Então, renúncia, que é o que essa terceira linha fala, sem sofrimento não há renúncia. Renúncia é um dos pontos mais importantes para o praticante. É uma das práticas mais importantes, cultivar a renúncia. Porque sem renúncia não existe compaixão, sem compaixão não existe bodhicitta, sem bodhicitta não existe liberação, não existe iluminação, né? Então a renúncia é uma prática muito importante, é a primeira prática muito importante. Ela é a porta de entrada para o caminho da liberação, para o caminho da iluminação. Então, sem a renúncia não tem como se atingir a iluminação, né? E a renúncia a forma de cultivar a renúncia é compreendendo o sofrimento. Se a gente não compreender o sofrimento, é impossível desenvolver a renúncia, né? Então, por que o Geshe-la diz que a renúncia é importante para o praticante, né? Porque o praticante, a gente se diz praticante, a gente estuda, a gente medita, a gente pratica para se livrar das aflições mentais. Esse é o objetivo. O objetivo do praticante é se livrar das aflições mentais. A gente entende que as aflições são o perigo, são as causas de problemas, e a gente precisa temer as aflições mentais, né? E para isso a gente precisa compreender o sofrimento. Então a gente precisa entender que quem cria o sofrimento são as aflições mentais, né? Então, se o nosso problema, se o nosso objetivo é nos livrarmos das aflições mentais, a gente precisa entender o sofrimento, né? É assim que a gente vai atingir a liberação do sofrimento, a liberação das aflições da mente. Para ter esse desejo, a gente precisa entender o sofrimento. E daí, claro que o Buda, o primeiro ensinamento que o Buda deu foi as 4 nobres verdades. E dessas 4 nobres verdades, a primeira foi a verdade do sofrimento, né? Então, esse é um ponto muito importante para a gente poder cultivar o primeiro ponto importante do caminho, que é a renúncia. So therefore, to understanding the suffering is first important. So therefore, when you encounter with these kind of suffering, instead of you feeling, oh, this is so bad, blah, 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 rather you should think, this is very good. Now I really understanding this samsara is suffering, right? This samsara is contaminated. So why this suffering? Why I've experienced suffering? Because of my ignorance, right? Mental afflictions.
So suffering causes like if you know the 12 link of interdependent, right? How we circle in samsara. So first is the ignorance. So which is mind of ego grasping, self-grasping. So why I suffer? Because of this mind of ego grasping, these attachments, these anger, right? Put me into samsara. So I suffer now. So these external conditions around there, but the fundamental cause is my mental affliction. So if I am not free, if I'm not free from my mental affliction, if I'm not liberated from my mental affliction, I will experiencing this suffering because I will go into circle in samsara. Therefore, today, I knowing this suffering, fortunately, it's wake me up to think about the liberation. Otherwise, if you enjoy it in this samsara, you will so attach to samsara. Then you will go into circle again and more into samsara. So because of understanding, encounter with these sufferings, it helps me to liberate from the samsara. Então, compreender o sofrimento é um ponto muito importante, né? Então, quando a gente entende isso, né, a importância de compreender o sofrimento, então, quando a gente encontra com ele, em vez de a gente reclamar, ai, como isso é horrível, ai, que ruim, a gente se alegra, a gente fala, que bom que agora eu vou poder, então, compreender mesmo, né, que eu tô no samsara, né? E a natureza do samsara é sofrimento. E a causa dos sofrimentos é, primeiro, né, lembrando dos 12 elos da originação dependente, primeiro elo da originação dependente é a ignorância com respeito à natureza verdadeira, né? Então, eu sofro por causa da ignorância, por causa das aflições da mente, né? Então, é isso que me colocou no samsara. E eu não vou poder me livrar das aflições mentais se eu não encontrar com o sofrimento, se eu não reconhecer o sofrimento, se eu não compreender o sofrimento. Então, sabendo que isso é uma coisa afortunada, na verdade, porque encontrar com o sofrimento faz com que eu desperte para me livrar do samsara, é uma coisa importante de a gente reconhecer, né? Se a gente não encontrasse o sofrimento, se o samsara fosse bom, se a gente achasse tudo bom no samsara, a gente ficaria pegado e ia continuar circulando no samsara para sempre, né? Porque era só alguma coisa boa, a gente ia ficar pegado nisso, né? Mas, por fim, a gente encontra com o sofrimento. Então, a gente deveria se alegrar em encontrar com o sofrimento, porque isso vai fazer com que a gente realmente desperte. So therefore, when you encounter with these suffering, you don't need to feel upset. You don't need to feel what you call stress, depressed. Rather, you should feel joy. This has helped me to wake me up to understanding the true reality of samsara. So it helps me to generate my renunciation. Therefore, you should be stand firm, right? They say, therefore, mind, you should stand firm. Without suffering, there's no renunciation. Because of that, therefore, your mind should stand firm. So because of that reason, you don't need to be depressed. You don't need to be upset. You don't need to feel very low pain. You should feel more strength, more courage, maybe more joy. It really helps me to wake me up. Otherwise, I will be so attached. I will going to be same problem, circle. You wear the attachment hat or attachment glasses, then you don't see the reality. Then you're doing these things again, and eventually, never liberate. Is still born into samsara. So knowing suffering helps me to liberate from samsara. Então, quando a gente encontra com sofrimento, a gente não deveria se sentir aborrecido, ou se sentir estressado, ou deprimido. A gente deveria se manter firme, como diz nesse verso, né? Nesse verso, na última frase do verso 12, né? Se manter firme. E porque, por fim, pelo fato de a gente encontrar com sofrimento, é que é possível para nós nos libertar do samsara, né? É possível para nós não
não ter uma situação em que a gente está completamente apegado e a gente vai continuar circulando indefinidamente no samsara. Então, e se manter firme significa ter coragem de enfrentar o sofrimento e se alegrar em poder ter condição de enfrentar o sofrimento, porque é isso que não vai nos levar à liberação do samsara, por fim. Now here you use the next stanza. If some ascetics and the people of Karnapa endure the pains of cuts and burns for no reason, then for the sake of liberation, why have I no courage? Which means, some religious peoples, or specifically Karnapa is the one of the India, a village in the southern part of India, the name Karnapa. So around there, those people are doing, so for their religious ceremony, for the sake of just mundane joy, they cut their hands, burn themselves, and jump into the fire and the nails, and they beat themselves. So there are many things they're doing on the religious ceremonies. So when you look carefully, they're doing this for no reason, because this is just for mundane things. They are not doing for liberate, samsara. It's just for mundane pleasures, to success business, to find good husband to my son or my daughter, good something for my son, blah, blah, all these mundane things. Or we need the rain, or because of that reason, then they're doing some sacrifice their life with this kind of the name of spirituals things. Some area in the ancient time, some are doing the, what you call the sacrifice, right? Their life to sacrifice, give to the God, whatever they believe in. So when you look these things, there's no really big meaningful there, big goal. So if these people are able to do these things for sake of nothing, then why should, then for sake of liberation, the freedom, the ultimate happiness, why have I no courage? Why you don't have courage to do this kind of, bear these kind of problems? So here saying is, people are accepting, people are sacrificing, tolerating all those pain for sake of nothing. So why not you should do for sake of liberation? And for the Mahayana practitioner, for sake of all sentient beings, benefit to entire sentient beings, why should you don't do this practice, the practice of patience, tolerate when you encounter with the sufferings? No verso 12, então, fala assim, né? Se alguns ascetas e o povo de Karnapa, que é um vilarejo no sul da Índia, suportam a dor de cortes e queimaduras sem motivo, então, em nome da liberação, que é a felicidade última, por que eu não tenho coragem? Então, é isso. Essas pessoas, em algumas regiões da Índia e em algumas religiões, fazem práticas de sacrifício, assim, elas se cortam ou se batem, como é que fala? Chicoteiam, assim, ou pulam no fogo, né? Tudo para, em algumas dessas religiões, por questões mundanas. Então, para chover, né? Para chamar chuva, ou para a filha ter conseguir um bom marido, né? Coisas mundanas, né? Então, o que o Shantideva diz é: por que se essas pessoas fazem isso por coisas tão sem sentido, sem significado, mas sem muito significado, né? Por que eu não vou fazer isso para atingir a liberação? Por que eu não tenho coragem de fazer isso para atingir a liberação? Ou se a gente for um praticante Mahayana, por que eu não teria coragem de suportar o sofrimento, de lidar com o sofrimento, pelo benefício de todos os seres sencientes, né? Para atingir a felicidade última, para levar todos os seres sencientes à felicidade última. Por que eu não sou capaz de praticar a paciência e a tolerância com respeito ao sofrimento e benefício de todos os seres? Se essas pessoas, esses religiosos, fazem coisas muito dolorosas
por coisas tão sem sentido. Então esse é o verso 13. So now if you use the example and today, this time, these centuries, right? They are the people, what you call boxer, the boxing, right? They play with the boxings. They are chopping each other, bruising everywhere. When you see these boxers are fighting each other, but they have so much pain, right? Bruise everywhere. But they can tolerate for this pain. For what reason? To gain the reputation, fame, money. So all this, because of those mundane things, they can able to tolerate all those pains, all these sufferings. Then here, the sake of liberation, the sake of benefit to entire sentient beings, why not? You can able to tolerate with when you encounter with these problems, these sufferings. Então, usando um exemplo mais atual, né? Esses boxeadores que se batem ali, se machucam todos, saem todos arrebentados do ringue. Por que eles suportam todo aquele tipo de sofrimento, né? Da luta? Por reputação, por poder, por dinheiro, por isso que eles suportam aquela dor toda, né? Então, por que eu, como praticante Mahayana, nós como praticantes Mahayana, não vamos suportar o sofrimento para beneficiar todos os seres, para atingir a liberação? Né? Em nome da liberação, por que a gente não é capaz de praticar paciência e suportar o sofrimento do samsara? So therefore it is saying like, if you encounter with these kind of problems, any situation, your workplace or your societies, or wherever, when you encounter with these problems. So last time they are asking, right, how should we tolerate? How should we learn the patience? So these are the practice telling us how should we tolerate when we encounter with these problems. So you should look from the variety way. One thing is you understanding these are part of samsara. So everybody has mental issue, your job place, your family life, everywhere. They're part of samsara. Of course, there always is trouble everywhere. So knowing the reality, that you say, if I encounter this kind of problem, it's not like something shock. It's not like something new things. I am in there. I am in the drama place. So of course, I will encounter with these things. So through that, you can try to tolerate. Another word is you keep your expectation lower. Don't keep very high expectation. So keeping low expectation, the tool, how should you tolerate this sufferings, right? So keeping low expectation is not just easy. So you should understand the reality. These are part of suffering. These are part of samsara. I live in the samsara. So there always has trouble around there. I myself is feeling anger, attachment, all kind of negative things. Other people around me, they also feel that same thing. So it will create the problems around there. So knowing that, keep low expectation is the first, what you call the way to exercise, right? Exercise your mind to full tolerate, to apply your tolerance. Então, em todos os lugares que a gente for, no trabalho, na sociedade, todo lugar, qualquer lugar que a gente for, a gente vai encontrar problema e sofrimento. Qualquer lugar está dentro do samsara, né? Então, o primeiro ponto, acho que na semana passada, sei lá, em algum outro dia, alguém daqui perguntou como é que eu faço para lidar com a raiva, né? Acho que foi o Denilson que fez uma pergunta. Como lidar com a raiva quando alguém é desrespeitado. Então, o primeiro ponto, a primeira ferramenta que a gente tem é realmente baixar a expectativa com respeito ao samsara, né? Não tem novidade, a gente não deveria se sentir chocado quando alguma coisa dá errado, né? É isso aí, a natureza. Então, essa primeira ferramenta, não é simples, isso não é fácil, mas é a primeira ferramenta e ela é muito importante, muito poderosa para a gente aprender e ter condição de tolerar o sofrimento, né? Não é fácil, mas é a primeira ferramenta que a gente deve exercitar.
eu sinto raiva, eu tenho apego, eu sofro, mas todo mundo sente raiva, todo mundo tem apego, todo mundo sofre, porque estamos todos no samsara. Então, essa é a primeira ferramenta, né? Saber reconhecer a natureza da realidade. And the second thing is understanding that, okay, I have too much suffering there. Instead of you feel, because the problem is when you encounter with so much problem, our minds become so low, so weak, right? It's like a depressed, so very weak. So when your mind is become very weak, it is very difficult to apply the tolerance, all those things. So therefore, in order to get rid of these things, when you encounter with the suffering, you say, without suffering, there is no renunciation. So therefore, my mind should stand firm. So of course, this I encounter with the suffering today. That's for the spiritual level. It is very good. It helps me to cultivate my renunciation. It helps me to understanding the reality of samsara. Otherwise, I'm sleeping my attachment, right? My attachment will take over me. I don't see the real. So now reality, I'm encountered with the suffering. I see the reality of samsara, which the suffering that it helps me now to cultivate my renunciation. Therefore, I don't need to feel depressed. I don't need to feel very upset. I should feel more strength, more inner strength, more joy, more courage. So you should apply that kind of thoughts. Then that will also help to cultivate your patience. Problema que acontece, que complica nosso caminho, é que quando a gente encontra com sofrimento, a nossa mente ela enfraquece. A gente se sente enfraquecido, a gente se sente derrotado, né? Isso dificulta, a gente não consegue aplicar a paciência, a tolerância, né? Então, por isso esse verso 12, voltando um pouquinho para o verso 12, sem sofrimento não há renúncia, então, portanto, lembre-se que você deve se manter firme, né? Então, isso nos ajuda a lembrar que como praticantes espirituais, encontrar com sofrimento é uma boa coisa. É uma forma de a gente não escorregar no apego o tempo todo e de realmente poder sair dessa situação, né? Sair do samsara. A gente enxerga o sofrimento, a gente enxerga a natureza do samsara e daí por isso a gente é capaz de cultivar a renúncia, né? Então a gente não deveria se deprimir, nem se sentir aborrecido, né? A gente deveria encontrar com o sofrimento deveria ser para nós algo que nos fortalece, né? Algo que nos dá coragem, que nos dá alegria. Then the next stanza, you utilizing the example like a people in this world for sake of achieving reputation, money, fame, they're sacrificing their life, right? Like I mentioned earlier, the boxers. At the moment, to do this kind of boxing, they have to spend like years to every day to train. So the training is 5, 6, 7 hours. How long? It's painful. It's lots of things you need to sacrifice to achieve whatever this mundane goal. But from the what you call spiritual perspective, this is still part of samsara. So that's just achieving just mundane pleasure. How much they sacrifice their life. They're beating them and they have to diet or something. They can't eat this delicious food, something, they have to do many things, right? I do not know detailed information. They might be doing lots of things, hard work there. Then during the boxing, you're fighting, there's somebody chop you here, there, nose, everything, bleeding, everything. But they tolerate just for mundane pleasure. So use this. Why not I should be tolerate to sake of achieving enlightenment, for sake of others from the Mahayana practitioner. Even that as just Theravada tradition, for sake of liberation. So why not I should be tolerate when somebody say bad things to you, or I'm not going to become that, why not I should tolerate?
These boxers, the fighters, somebody, they chop their nose, bleeding, they tolerate it. So why not I just tolerate these people say, behalf of my, the sake of my enlightenment Buddhahood, for sake of Buddhahood. So that's how you need to courage. You look these people, what you learn, you should learn to encourage these things. Então, na última instância, então, tem esse exemplo, Geshe-la deu esse exemplo, né, de pessoas que por objetivos mundanos, né, como os boxeadores, eles treinam pra caramba, eles não podem comer nada do que eles querem, eles apanham, eles se cortam, saem todo ensanguentado, tudo isso por objetivos mundanos, né? Por que nós, então, praticantes budistas, que buscamos a iluminação, a gente não pode tolerar alguém falando uma coisa dura para nós? O boxeador apanha feio por questões mundanas. Por que a gente não pode suportar alguém falando torto com a gente? Para cultivar a paciência, para atingir a iluminação, para benefício de todos os seres, né? Esse é o ponto, a gente devia se lembrar desses exemplos, assim. So then next, of course, you say, can we able to do that? Can we able to tolerate? Many people may thinking, I have a number of friends I encounter. So when they are talk to me, they say, Geshe-la, my job is one of the most stressful job than others. Nobody have this kind of job. Everybody said that. They think, oh, my job is more stressful than your job. So that's how, we have that feeling. So that we feel like, how can we tolerate? Because our job is our place is one of the worst place. Oh, my neighbor is one of the worst things. So you have many reasons to feel anger, to feel hatred. You have many reasons to not to do the practice of patience, tolerance. Always have excuse to not to do that. So therefore, here they say it is good, but it is impossible, right? That's how you think. You're living with this kind of big boss, you never, ever, ever going to able to tolerate these people. They're so mean and blah, blah, blah. Many people may think that way. This is the first door, the laziness. So this is the door will obstruct to success your practice. So all of these come from self-centered, come from some kind of negative emotion down there, influence. So those mental afflictions take you into wrong place. Always I mentioned earlier, always to use or excuse, I can't do this, I can't do this. Or excuse because of this place is one of the words I mentioned earlier. Reason to not able to do this practice. That's how our negative emotion, how strong they influence us. Because of that reason, then the next stanza here, stanza 14, there is nothing whatsoever that is not made easier through acquaintance. So there's how difficult things there, right? There's nothing whatsoever that is not made easier through familiarity, through practice, through acquaintance, made familiarity. So how difficult things, if you try it, if you exercise, train, it will become easy. Então, o Geshe lá, as pessoas sempre vêm falar com ele, né? Fala assim, o meu trabalho é o pior que existe, assim, é o lugar mais estressante que existe, não tem nenhum trabalho pior que o meu. Ou o meu vizinho é o pior que existe, não dá, com esse chefe que eu tenho não dá para praticar, né? Então esse tipo de preguiça, né? Ele no fundo ele tem uma aflição mental lá que é poderosa, que leva a gente para o lugar errado, né? Como se a gente achasse desculpas o tempo todo para não praticar a paciência. Não, daria, mas com esse meu chefe não dá. Então, a gente sempre vai encontrar uma desculpa, né, para não praticar.
E no fundo é alguma aflição mental ali que está nos levando para o lado errado, né, na prática. Então esse verso 14, Shantideva fala: não há absolutamente nada que não fique mais fácil com a familiarização, por mais difícil que seja, né? Se a gente tentar e se a gente começar a praticar, vai ficar mais fácil com a familiarização. Não tem outro jeito. Isso sempre vai acontecer. So, this is very important. Even the first, it is very difficult when you are not used to that. But if you do again, try to train it again, even that time, these things will become very easy, right? So I always use that example. When you do not know how to drive, right? The driving things looks very, very difficult. So you have to keep your hands on the string, right? Then what you call you have to look your eye in all those mirrors, front, back, all kind of things. You have to push push this accelerator and brakes. There are many things you have to do, right, during the driving. So first, it is very difficult, right? You drive, you have to focus the road, same time you have to focus back in here and there, right? But you're training 1 time, 2 times, 3 times. Eventually you're becoming so familiar with this driving. Now you're driving, you're looking here, there, you're singing a song, some unfortunate people even texting with the driving, right? So first, it is very difficult. You have to focus the road one thing, you have to look back there, you have to look right and left also, then you have to focus on your gates and all kind of things. It's how should you do all these things in the one simultaneously, all of these things, difficult. But when you used to do these things, eventually, effortlessly, it comes naturally, right? So similarly, the things which is first very difficult, but if you try it through the acquaintance, right? Use that, familiar with these things. Again, if you exercise that, eventually these things will become easy. Então, essas coisas podem ser mesmo difíceis de fazer, né? Treinar a paciência, que nem o Geshe-la estava falando, né? Treinar a paciência com um lugar muito, muito difícil, assim. Pode ser realmente difícil, mas, como diz esse verso, não há nada que não fique mais fácil com a familiarização. Conforme a gente vai tentando, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Então, o exemplo que ele usa sempre é quando a gente começa a aprender a dirigir. Primeiro é super difícil, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, segurar o volante, dependendo do carro, trocar marcha, apertar acelerador, freio, embreagem, olhar para tudo que é espelho, tudo ao mesmo tempo. A gente acha aquilo tudo muito complicado, mas aí a gente treina, dirige 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco a gente tá olhando para o lado, cantando, alguns infelizes estão passando mensagem de texto, ao mesmo tempo que estão dirigindo, tudo ao mesmo tempo, fica fácil de fazer isso, né? Então, é isso, a gente vai se acostumando e tudo aquilo que parece que é muito difícil vai ficando mais fácil. É assim que a gente vai treinando, né, a paciência. So therefore, there's nothing whatsoever that is not made easier through acquaintance. So when you feel lazy, when you feel like, oh, I can't do these things, you should recite this 2 line and think, right? Oh, I can do these things. It is, of course, it is difficult, but, if I try it through the acquaintance, I can achieve that. I can able to apply my tolerance. Even this is a very difficult space, a very difficult environment to feel patient, to tolerate this problem. But if you try it again, 1 time, 2 times, eventually I can able to tolerate with these kind of situations. Então, toda vez que a gente sentir essa preguiça, falar assim, aqui não dá, isso aqui é muito difícil, a gente precisa recitar esses versos. Não há absolutamente nada que não fique mais fácil com a familiarização, né? Então, aí a gente recita os versos, né? E aí a gente vai vendo que as coisas podem ser difíceis,
mais que a gente treinar, se a gente treinar, a gente vai perceber que dá, né? Que a gente sim pode tolerar, que sim, a gente, mesmo nesse ambiente complicado, difícil, a gente pode praticar, começar a praticar e treinar, praticar a tolerância e a paciência. É possível fazer isso. So you need to encourage yourself. Don't need to feel discouraged. So always when you encounter with these things, you need, because these are very important. Otherwise, you can't able to apply your patience. So whenever you feel discouraged, you should recite these 2 lines and encourage yourself. Então a gente precisa se encorajar, né? A gente não pode se sentir desencorajado, porque aí a gente não consegue praticar mesmo. Então toda vez que a gente se sentir desencorajado, a gente recita essas linhas para a gente poder ganhar coragem de praticar. Then the next line, so through becoming acquainted with small harms, I should learn to patiently accept greater harms. So first you learn from the small harms. Like for instance, in your workplace, somebody, when they say to you, stupid, like that word, maybe many people not be accepting. When they say stupid, you might feel so much angry. You will going to say bad things back there, right? But if you first learn through becoming acquaintance with a small harm, because when they say stupid, that doesn't mean I will going to become a stupid, right? It's just a word. So if you learn that from the small harms, then eventually you can able to learn, tolerate for even the big, greater harms, big trouble problems with them, you can able to apply your patience. So you first learn like a baby step, learn from the small harm to tolerate these things, then slowly, even the big problems when you encounter, you can able to apply your patience. Os outros duas frases é, então, familiarizando-me com pequenos danos, devo aprender a aceitar pacientemente danos maiores. Então, a gente começa com coisas pequenas, né? Então, vamos supor, no trabalho, alguém chama a gente de burro. De estúpido, que a gente lá fala, mas de burro, alguém chama a gente de burro, né? É só uma palavra. Não, a gente não vai ficar burro só porque a pessoa chama a gente de burro. É só uma palavra, né? Então, a gente treina com coisas pequenas, né? A gente não se perturba com essas coisas pequenas. Daí, aos poucos, a gente vai aprendendo a lidar com as grandes. É como se fossem passinhos de criança, né? A gente vai dando os primeiros passos, assim. Daqui a pouco, tudo fica mais fácil de lidar. So here it's used the example now, next stanza. Who has not seen this to be so with crippling sufferings, such as the bite of snakes and insects, feelings of hunger and thirst, and with such minor things as rushes. So if you not learn to tolerate like small these things, then the result, if you feel angry, to like a little, like a, sometime the mosquitoes bite, right? In my yard, there are lots of mosquitoes. So when I go out there to do small walk in my driveway, it's always these mosquitoes, the biting during this summertime. So here the point is, what is the point? The point is, okay, you bite by mosquitoes. Now, if you feel angry, hate to these mosquitoes, right? Your suffering will not going to change. You know, the bite, the itching, whatever, that will remain same. Instead of that, your suffering becoming more. You more suffer because of you so much angry, hate to these mosquitoes. You complain, you criticize, whatever you do, it's nothing to change anything to these mosquitoes, right? They bite you, they run away, they're gone. So you are angry, shouting them, complaining them, doing all kind of things, which is nothing happened to them, but it's increasing more suffering towards oneself. So that's how here saying we're using that same, you know, either snakes and any insect bite you, you feel hungry, you feel thirsty, like becoming hungry and you complaining, you're angry, that anger will not going to solve your suffering of hunger, right? When you're thirsty, when you feel angry and shouting them, that anger will not going to solve your suffering of thirsty.
right? All kind of this minor problem, when you feel angry, when you encounter with this, that anger will not going to fix your problem. Instead of that, it will increasing more problem. It will hurt you more deeper, much more harms you. So because of that reason, you think, oh, I shouldn't be do this. I shouldn't be feel angry to them. Rather, I should learn to tolerate for this, the problem when I encounter. Nesse verso 15, então, Shantideva dá uns exemplos, né? Então, assim, quem não viu isso acontecer com sofrimentos insignificantes como picadas de cobras, insetos, quando se sente fome ou sede, e com coisas sem importância como erupções na pele, né? Então, por exemplo, quando um mosquito, né, que é a coisa mais simples, um pouco de cobra, né? Se a gente toma uma picada de um mosquito, né? O Geshe-la estava dizendo que no jardim dele tem muito mosquito no verão, né? Os mosquitos ele vive tomando picada dos mosquitos. Se a gente toma uma picada de um mosquito e começa a gritar, reclamar, esbravejar, pro mosquito não faz a menor diferença. Ele pica você e se vai embora, simplesmente, né? E você fica lá com a picada e ainda bravo porque tomou a picada, quer dizer, não melhora, só piora o seu sofrimento, né? Então, nessas situações, quando a gente tá com fome também, ou quando a gente tá com sede, ficar reclamando não vai matar nossa fome nem matar nossa sede. Vai fazer a gente se sentir ainda pior. Tem fome e sede e ainda tá bravo, né? Porque tá sentindo fome e sede, né? Não melhora nada. Então, nessas situações, a gente poderia usar para aprender a praticar a tolerância. So my story. So next time, one of my students, they bought me the mosquito spray. So she said, oh, Geshe-la, spray that. I sprayed all my legs and arms and go there and I go out there. Mosquito still not problem. He bite it on the head. I have very short hair, so he bite it there, ear. So you can spray it everywhere in the head and everything. It's very, I don't know, it's very feel uncomfortable. They might be a chemical, so I can't spray it in my face and there. So they will come there and bite at you. So it's that you try things, they will bite at you. But the reason, whatever they are looking themselves to, feed themselves to survive, whatever reason. But as a oneself, if you feel angry and shout it to them, it will not going to change your suffering. It will increasing more sufferings. So therefore, we should think, of course, at the moment, when you feel suffer, it's very hard to feel that tolerate, right? To tolerate, very hard, because you experiencing those pain. So if you do exercise before these things, you already know, be prepared, I will do exercise. Then when you encounter with this situation, then you should investigate, you should try it. So rather you say, okay, today I bite this by mosquito, it's really, really itchy now. So can I able to tolerate? Okay, if I not tolerate with this, if I feel angry, if that will change your itching? Not at all, right? It will not change your eating, the suffering of eating. So instead of that, it will create you more disturbed in your mind. And if you look at the deeper level, I mean, we already talk about the first class. So the disadvantages of anger, how much destroy your virtues, marry, all kind of these things. So you're going to lose so many things. The being angry, right, is nothing benefit. So rather, I encounter this patient in this situation, how should I learn to tolerate these things? So that's how you yourself first meditate, then test. When you encounter there, what you feel. So your intention before that, okay, if mosquito bite me, I will look myself. I will try to, control my mind. I will try to apply my tolerance toward this. So then you exercise, then you go there when they bite it. If you're able to tolerate that, you feel much, much more comfortable, right? That's how you need to progress your patience, tolerance, learn from these things. Então, a história do Geshe-la é que
um aluno dele deu um repelente pra ele, falando que lá passa isso aqui, beleza, vai, né, os mosquitos não vão te picar. Aí ele passou no braço, na perna e tal, e foi pro jardim. Adivinha, picou a cabeça dele, né, porque tem pouco cabelinho assim curtinho, picou a cabeça, picou a orelha, né, daí não tem jeito, não dá pra botar repelente no rosto, tem substâncias ali que podem machucar, então não tem jeito, né. Então o jeito é assim, a gente precisa, a gente pode treinar com isso, né? Então a gente pode se preparar para essa situação, assim, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar assim: o mosquito agora ele tá na hora dele se alimentar, né? Então ele vai se alimentar, ele vai. E eu sei que isso vai acontecer, o mosquito vai procurar alimento, ele vai tentar sobreviver, ele vai vir me picar. E assim, a raiva não vai melhorar nada, não vai adiantar, não vai, né, vai piorar as coisas. E aí, no nível mais profundo, a gente pode ser lembrados dos ensinamentos acho que da primeira aula, que a raiva destrói os nossos méritos, a gente perde muita coisa, né? Se lembrar das desvantagens da raiva. E daí a gente treina, a gente se prepara e daí testa, né? Então a gente se prepara estabelecendo uma intenção. Se o mosquito me picar, eu não vou reclamar, né? Eu vou praticar tolerância, a gente se prepara, né? E aí a gente testa aquilo. A hora que a gente encontra com aquela situação, a gente não reage daquele jeito, a gente se sente bem mais confortável, né? Então é assim que a gente progride no treinamento da tolerância, né? Da paciência. Then the next stanza is same example. I should not be impatient with heat and cold, wind and rain, sickness, bondage and beatings. For if I am, the harm they cause me will increase. So same example, like a weather. And sometimes it's the raining season, too much rain, sometimes too much hot, sometimes too much cold, so sometimes too much windy and all kind of this weather and sickness and bondage and so many things. So when you encounter with these situations, you can't control the weathers, right? So if you feel too much anger towards this, the problems, the result of that anger, it will harms you. It harms their causes you will increase. Feeling anger towards them, it's increasing more pain, more sufferings. So there's no reason to feel anger and hatred towards weathers, right? Towards natural disasters, all kind of these things. So we look for this thing because we learn from there first. Learn from there, how should I be tolerant with these weathers, with this situation when I encounter, used to be, it's so disturbing my mind, it makes me so much angry. How should I learn this tolerance to these problems? So here the point is, the simple point is, if I feel anger and hatred, they will cause me the harm, the pain, right? Their cause me will increase. That will increase more pain, more sufferings. So because of that reason, I shouldn't be feel anger towards them. Rather, I should be learn to tolerance toward these problems. Então, o verso 16 também fala de exemplos. Eu não devo ser impaciente com calor e frio, vento e chuva. Não sei se ele leu, acho que ele doença, servidão, espancamento. Se eu for, o dano que eles me causam aumentará. Então, a mesma coisa com o clima, né? A gente reclama o tempo inteiro. Tá muito calor, tá muito frio, tá muita chuva, tá muito vento, tá pouca chuva, tá pouco vento. A gente reclama de qualquer situação do tempo, né? A gente não tem o menor controle sobre o tempo, sobre o clima. Ainda assim, a gente reclama. E o que acontece é que a gente se sente pior. A gente sofre mais, a gente sente mais desconforto. Então, não tem nenhuma razão para a gente reclamar do clima, já que a gente não tem nenhum controle sobre isso, né? Então, é uma forma de a gente aprender a tolerância. A gente pode se lembrar de situações passadas, assim, nossa, tal situação, eu senti isso, e daí reclamei, fiquei pior, e daí com isso a gente vai treinando, né? Então, da próxima vez que isso acontecer, então eu não vou sentir raiva, eu vou treinar a tolerância, e assim a gente aprende a treinar a tolerância com respeito a situações de clima, né? Now the next is here talking about here, it is all about your mind. It's not about the external things.
It's absolutely from your mind. So that's why he is saying is, if you learn the tolerance, you can able to apply your tolerance. You can able to bear these pains. You can able to, accept these pains. It's all about your mind. It's not about external, how bad it is. It's about mind. So stanza 17, saying, some, when they see their own blood, become specially brave and steady. But some, when they see the blood of others, faint and fall unconscious. So that's how the people mind. Some people, when they see their own blood, they're becoming more brave, more angry, more stronger, right? So when the fighters, when they bleeding themselves, it makes them more strong, sort of brave, becoming more stronger. Some people, even not their blood, even the other's blood, when they see the blood bleeding, they're so scared. They fainted. Sometimes they become unconscious, right? Because of the fear. So some people, they even not other, but their own blood, when they see the bleeding, instead of faint and unconscious, they're becoming more brave. Some people, when they see the other's blood, not their own blood, others' blood, when they see, they scare so much, they fainted unconscious. If that means it's absolutely each individual's mindset. It's not about outside there. So your mindset, you can able to tolerate or intolerate. It's not about the situation, how bad it is. It's absolutely each individual mindset. So your mindset, you have full freedom, right? Which way you want to look, which perspective you can take it. This situation, if you take it into negative way, in the positive way, it's in your hand. So any difficult situation you encounter, the point is you can able to tolerate. You can able to apply your patience. It's absolutely based on your mind. It's not on the external situation to do this tolerance practice. Todas essas situações que o Shantideva está citando são situações externas, né? Mas ele está falando sempre sobre a própria mente. Então ele está dizendo que a forma como a gente pode lidar com a situação não depende da situação externa, depende do nosso estado de mente, né? Então no verso 17, ele fala assim: quando alguns veem seu próprio sangue, tornam-se especialmente corajosos e firmes. Mas alguns, quando veem o sangue de outros, desmaiam e ficam inconscientes. Quer dizer, ele está querendo mostrar aqui que uma situação que é grave, tipo, eu mesma, alguém me ataca e eu sangro. Tem pessoas que ficam mais furiosos ainda por causa disso, né? Veem o sangue, né? E ficam mais bravos ainda. E outros que veem o sangue de outra pessoa, não é nem deles. E aí desmaiam, passam mal de medo do sangue. Quer dizer, não é a situação, é a forma como a mente reage àquela situação, né? É completamente dependente do nosso estado de mente. Então, depende de nós. Nós temos a liberdade de transformar uma situação em positiva ou negativa. Tá na nossa mão. Então, a gente sempre pode aplicar a tolerância e a paciência. Não depende da situação externa, depende só de nós aplicar ou não a prática de tolerância e paciência. So, for instance, sometime when your mind is not happy, you go to the work, you come back from your work, your mind is something angry, there's something going wrong in your job, right? In your office, you come with a little bit anger there. Then you're sitting in your living room, either your wife or husband, somebody always makes you nice tea or coffee, that's always doing for you. So maybe that day, the coffee may be a little bit more bitter, or tea may be something little bit tastes something wrong, or something there, little bit. So the person with the angry person who comes just from the office with so much anger,
So when he or she drink that tea and coffee, there's a little bit something, a mistake, whatever. Because of that, for them, it's become a huge, big mistake. It's the mindset. When your mind is very happy, when you encounter with the same problem, it's not big deal. Oh, there's a little bit, oh, no big deal, no problem. But when your mind is something anger already there, so when you encounter with a little problem, it's becoming so big problem. Then the result of that, you're becoming more angry, right? So when you become angry, what do? You're going to shout it to your husband or wife who makes you beautiful, delicious tea or coffee. You shout at them. And the result of that, what is the result now? Result is simple. Then next day, you do not have any coffee and any teas, right? Before, you always has coffee or tea every after you come back from office. Since that, you shout it, you scream it, whatever you done, then result of that, now you do not have any coffee since that. So suffering of not having coffee, created by whom? Created by your anger, right? But at that moment, even that little mistake, why that so much bothers you? That little mistake, why you need to feel that much? You seeing like a huge, big mistake. Why you see that? It's not on the object side. Mistake is not mind. Your mind is already negative. Therefore, any small negative things arises, your mind's so much on these things. You see first this kind of negative side. Then it's become huge, big into your mind. Therefore, then you apply all this violent action, and the result of that, next time you do not have any coffee, any tea. Then when you come back from office, you have to go yourself in the kitchen. You have to make coffee and tea by yourself. So that suffering causes by your anger, right? Então, vamos imaginar uma situação em que você tem um problema no seu trabalho, né? Você teve aconteceu alguma coisa errada no seu trabalho, você sai de lá meio com raiva, chega em casa meio com raiva. Aí vamos supor que você chega em casa e o seu marido, a sua esposa costumam preparar um chá para você, um café gostoso, a hora que você chega, né? E costumam fazer isso, mas aquele dia você chegou com raiva e o café estava meio amargo. E aí aquilo virou um problemão para você, né? Porque você já estava mal, já estava com raiva, né? Aquele deslizezinho, assim, aquele café um pouquinho amargo vira uma briga. Você briga com a pessoa, xinga, aquilo vira um negócio, e o resultado é que no dia seguinte não tem mais café para você pronto. Essa pessoa não vai mais se dispor a fazer um cafezinho para você, né? Aí você vai sofrer por não ter o café prontinho para você. Você vai ter que aprender a preparar o seu próprio café. E por que isso? Qual que é a razão, né, disso? É a negatividade que já estava presente na sua mente, naquele momento, que fez com que uma pequena coisa virasse uma grande coisa, né? Então, a razão de isso dar errado é o próprio estado negativo de mente. So that's how we should understanding. Our mind is the one who creating all this problem. Not only, of course, external things are just as a condition, but the main causes it comes from one's own mind. So because of that reason, even how difficult situation you encounter, you can able to tolerate these things because it's about your mind. You can look different way. You can encounter all this. You can deal with all these problems mentally. You can able to fix these things. So that's how these, the stanza 17 is talking about. It's about your mind. Everything is about your mind. Então, esse verso 17, ele está falando sobre isso, né? A mente é que é a grande criadora dos problemas. É claro que as condições externas, elas são condições externas, né? Mas a causa fundamental está na nossa própria mente. Por isso, então, a gente pode olhar para as coisas de uma forma diferente, a gente pode aprender a lidar com essas condições da mente, porque são
condições da nossa própria mente, está nas nossas próprias mãos, né? É disso que fala o verso 17. So therefore, here saying the next stanza, these reactions comes from the mind being either steady or timid. I'm not sure timid, but steady, stable, or the weak, right? Frighten it. It's easy to scare. It's about your mind. Somebody, when they see the bloods, they become more brave. Somebody, when they see the bloods, they become faint or what you call the unconscious. So that means is these reactions come from one's own mind, being either steady, stable, or being either what you call frightened, or the weakness. It's one's own mind. Então, verso 18 fala, essas reações vêm da mente, seja ser forte ou ser fraco. Então, ele está dizendo isso, que frente às situações, alguns se sentem mais fortes, mais corajosos, eles são mais estáveis, né? Outros se sentem mais fracos, sentem amedrontados, eles desmaiam, né? Então, isso tudo vem da nossa própria mente, são reações da nossa própria mente. So therefore, the next line, therefore I should disregard harms causes to me and not be affected by sufferings. So therefore, it's everything in one's own mind. Therefore, you will not going to destroy one's own mind. So I should disregard harms caused me and not be affected by suffering. So I will never give any chance to my anger and hatred who causes me sufferings. So I will never ever going to give any chance to this anger and hatred, that kind of determinations. Então, o restante desse verso 18 é, portanto, eu devo desconsiderar os danos causados a mim e não ser afetado pelo sofrimento. Então, eu não vou permitir que a minha mente seja destruída. Eu não vou dar nenhuma chance para a raiva, para o ódio destruir minha mente. Isso é uma determinação, é uma afirmação que nós fazemos para nós mesmos. Okay, we're going to leave it here now. Question answer. Então, deixa ela vai... Então, deixa ela vai parar... Go ahead, question answer. Ok. Então, deixa ela vai parar por aqui. A gente vai para a sessão de perguntas e respostas. Shelly, você tá aí? Okay, yes, Daniel has raised hand. Daniel, você pode, sim, pode falar. Não, a gente não tá te ouvindo, Dan. Não tô te ouvindo. Tá aberto o teu microfone, mas... E agora? Assim. Obrigado. Desculpa. Eu primeiro agradecer o Geshe-la pela sabedoria e pelos comentários que realmente tão incríveis e estão muito aplicados ao meu dia a dia. E depois a minha pergunta, na verdade, eu gostaria de pedir para ele falar um pouco mais sobre essa motivação de liberar os seres, né, de trazer benefícios para os seres, a motivação Mahayana, porque para mim é difícil de vislumbrar o quanto que eu consigo trazer de benefício e usar isso como motivação para tolerar o sofrimento, né? Seria isso. So he's thanking you for your wisdom, and it is really very relevant for his daily life. All these comments are very relevant for him. So he wanted to ask you to elaborate a little bit more on the Mahayana motivation of bring benefits for all sentient beings, because for him now it is difficult to see that how he can bring benefits to all sentient beings through tolerating the suffering. For him, he cannot visualize him bringing benefits for all sentient beings. It's too distant for him now. So yeah, Mahayana practice, the first, it's not just comes easy, of course.
at least first you have to make sure you have a compassion to entire sentient beings, right? So out of that compassion, then you're generating bodhicitta. So out of that bodhicitta, then your goal is to achieve enlightenment for sake of others. Your only concern is your concern others' well-beings. So that kind of mind, you need to practice first because it's not comes easily. So that compassion also, before you generate compassion, there are many steps. You have to go step by step to cultivate compassion, then bodhicitta. So your concern mainly to concern others' well-being. Out of that, then when you're doing the patient tolerance, these practices, because your main first goal is to concern others' well-beings. That's your goal. That creates by that kind of thoughts. It's created by your compassion, your bodhicitta, to all the other practices. So then you apply the patience. Then patient, that kind of patient we're talking here is becoming the powerful the patient, which is you can able to do that for sake of others. I can tolerate because how can you benefit to other? In order to benefit to other, I need to achieve enlightenment Buddhahood. That's the bodhicitta. So if I become angry, then that anger will destroy my virtues, my practice, love and compassion. Because of that, I cannot able to achieve enlightenment Buddhahood, then I cannot able to benefit to others. So because of that reason, I should apply the tolerance to get rid of my anger. Então, realmente é uma coisa que não vem facilmente, assim, né? Não é, bodhicitta não é uma coisa natural que surge espontaneamente, realmente preciso ter muito treino, né? Mas ela é um objetivo, assim, atingir a iluminação para benefício de todos os seres. Mas tem várias etapas, né? Primeiro, a gente precisaria cultivar compaixão normal pelos seres, depois a bodhicitta para, por fim, atingir a iluminação. Então, o ponto todo é a preocupação com o outro, a preocupação com os outros. Daí, esse é o nosso objetivo, é a nossa meta, né? Atingir a iluminação para beneficiar todos os seres, porque nós nos preocupamos com todos os seres, esse é um objetivo. E a raiva, se a gente não cultivar a paciência, a tolerância, então a raiva vai destruir a nossa chance de praticar amor, compaixão, e por fim, lá no fim do caminho, levar a bodhicitta e tudo mais, né? Então a relação direta aqui é entre a raiva e a destruição da nossa compaixão, do nosso amor. Essa é a relação direta, né? E daí, se a gente não consegue praticar amor e compaixão, a gente não vai, de jeito nenhum, conseguir cultivar bodhicitta e depois, então, por fim, atingir a iluminação. Beleza? Thank you, Geshe-la. Jenny, there's a question in English by Germana. Maybe I can read the question and then you can translate. She says, according to the Buddhist teachings, Ponlo Rinpoche explains that there are three distinct ways to view emotion. The first regards emotions as enemies that are toxic to our well-being and our spiritual path. The second regards emotion as friends or support for our development. The third regards them as enlightened wisdom itself. He explains that each of these views has a corresponding method or approach to work with emotion. Geshe-la, could you please explain more about these three distinct ways to view emotions? Thank you, Geshe-la. That's a question to you by Germana. Agora tem que traduzir para o português, certo? Obrigada por falar inglês. Então, a pergunta da Germana é sobre o ensinamento do Ponlo Rinpoche, sobre as emoções. Três maneiras de se ver as emoções. Uma primeira maneira é de ver as emoções como inimigos, que são tóxicas. A segunda forma de ver as emoções como amigos, que vão apoiar o nosso caminho. E a terceira forma é de ver as emoções como a sabedoria, como manifestações diretas da sabedoria. Então ela pede e cada uma dessas três tem um método específico. Aí ela pede para o Geshe-la falar então sobre esses três tipos de formas de enxergar a emoção. So, I'm not sure what exactly the
the meaning these things for my understanding. I will explaining. So, like one is the friend, one is your enemies, right? That's his question, right? And the one your emotion, how to work. No, how to see, how can we see emotions? We can see as enemies or as friends, all emotions as enemies, toxic, or as friends, or in support to a practice, or as manifestation of wisdom itself. 3 ways of viewing emotions. It's a teaching given by Ponlop Rinpoche. So how should we see the emotion? That's his question. Yeah, we can view emotions. We can see or consider emotions as enemies or friends or wisdom. Okay, I'm not sure what is this very clear caution is. Emotion is within your mind. Emotions are in your mind, not out there. So when you encounter, when your mind is connection to the enemies, you have a certain type of the feeling. When your mind is encounter with the friends, you have certain different types of the feeling, the emotions there. So either for the enemy side, maybe the emotion which is called the anger emotion. For the friend side, you might have attachment emotions. So these emotions are within your mind. So when you look your own mind, when your mind is not looking on the object, external object, rather be aware your own any distracted emotion, any thought arises. When you look at these emotions, recognizing all these distracted emotions when they appear or when they arises, then how should deal with these emotions, right? The dealing this emotion by the wisdom. So the wisdom you use, of course, there are variety way. The very, very simple way is the dealing with this emotion. You use equanimity practice to deal with these 2 emotions. Or you can apply to the practice of shamatha. Just only focus on your emotion. Rather, it doesn't matter good or bad. Be aware in the present moment of emotion. Just remain on that. You can, what you call, purify the other emotions through that shamatha. Then you can also apply the wisdom, who understanding the emptiness to everything's a dependent origination. So emotion is just through your meditation, the awareness of awareness, shamatha, you can recognize that. The wisdom is the one who deals with this emotion. So I'm not sure this is really his caution, become my answer or not, but that's my understanding of cautions. Ok. Então, Geshe-la diz que as emoções, todas elas estão na nossa mente, né? Então, quando a gente encontra um inimigo, não foi exatamente isso que a Germana perguntou, mas acho que a resposta dele resolve de qualquer jeito. Então, quando a gente encontra uma pessoa que a gente considera inimigo, a emoção que surge é raiva. Quando é uma pessoa que a gente gosta, a emoção que surge é apego. Enfim, várias emoções surgem. Desculpa, Jane. Deixa eu só terminar de traduzir. Deixa eu só terminar. Não, Jane. É porque antes de você iniciar a tradução dele, eu acho que está tendo uma coisa da minha própria compreensão, que eu queria que você traduzisse. Porque o ensinamento... Posso falar? O ensinamento não é em relação a um inimigo exterior. Os 3 tipos que ele fala, o Ponlop Rinpoche, que... Segundo ele, são os ensinamentos budistas tradicionais que dão esses 3 tipos. Não é um inimigo exterior, nem um amigo. É a visão da emoção, a maneira como a gente reage para a emoção. Como é um veneno, se é um veneno, a gente tende a rejeitar. Isso é um tipo. O segundo significa que a gente é amigo dessa emoção. A gente abraça, a gente fica com essa emoção. Germana? E o terceiro seria o wisdom, a sabedoria, entende? Sim. Não é exterior, é a maneira de abordar as emoções.
não rejeitá-las ou ser Então, amigo dela, ou seja, você é um com ela. Então é isso que eu estou querendo esclarecer, porque eu não me expressei bem, mas aí ele está me explicando uma coisa que completa, mas é uma questão então, de era isso que eu queria, método. era isso que eu queria Mas traduzir. eu te Eu queria agradeço, traduzir. mas é porque eu queria só esclarecer que é a visão sobre a emoção, não é o meu amigo, não é, por exemplo, eu ficar com raiva de você, não é isso, é a maneira como eu abordo a minha raiva, certo? De uma maneira, quais são os 3 tipos? Germana, eu Como se fosse entendi. uma inimiga, a minha raiva é minha inimiga, ou a minha raiva é minha própria amiga, ou seja, o que ele explica, o Paulo Rinpoche, é que a gente pega essa raiva como o nosso próprio caminho, que é a própria sabedoria, wisdom. Eu abraço essa raiva, eu sou a própria raiva. Paulo Rinpoche, ele fala, ou Trungpa Rinpoche, ele diz, se você rejeitar a raiva, você vai ficar com mais raiva ainda. Então, você tem que ser a raiva e sentir a textura, a cor, a energia da raiva. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo expressar, porque é um ponto muito importante. Senão, a gente vai ter uma relação com a raiva muito intelectual. Desculpa, ok. Hã? Você deixar tempo para... Sim, ok. Posso terminar? Isso. Tudo Por bem, favor, tranquilo. Terminar, isso mesmo. Você terminar que Tá ok. Obrigado, Jane. Obrigado. Outra pergunta. Obrigada. Então, vou tentar traduzir o que o Geshe-la falou. De qualquer maneira, seja lá a emoção que for, ela sempre surge na nossa mente e existem muitos métodos para lidar com as emoções. Um deles seria a equanimidade. A gente cultivar a equanimidade, cultivar a forma de ver todos de uma maneira igual, assim, e despertar, como o Geshe-la já explicou pra gente, despertar a mente do bem-querer por todos os seres e tudo mais. Uma outra forma é as próprias práticas de shamatha, a gente só tomar consciência das emoções surgindo e sem reagir. Isso é uma forma de purificar as emoções, sejam elas quais forem. Outra forma é aplicar a sabedoria da vacuidade, da originação dependente. Então, existem muitos métodos para se lidar com as emoções. O Geshe-la, ele não... Eu vou tentar perguntar para ele de novo essa questão, porque é a forma de lidar com as emoções que a Germana está querendo dizer sobre os ensinamentos do Ponlo Rinpoche, quer dizer, não são os ensinamentos dele propriamente, mas eu vou tentar explicar de novo. So, Geshe-la, actually she is referring to how we deal with the emotions once they appear. We deal with these emotions as if they were something to be pushed away, something to be accepted, or something to be or to be considered as a natural manifestation of wisdom. 3 ways, different ways of dealing with emotions, independently of to whom it is directed. You know? Yeah. Emotion dealing, there's no only one way. You can just leave it. You can just stop it. You can just use the antidote, like anger we're talking about. This is one type of emotion. So there's a variety way to how to deal with this emotion. There's no only one way. Even each individuals, even they have the same emotion like anger, for certain people, dealing this kind of method will most suit certain people that will not going to suit with their mind. So it's absolutely each individual's level. So how should deal? Sometimes you just ignore it. Sometimes you just stop directly. Sometimes you use this logic which we're talking about to deal with this emotion. So there are variety ways. There's only not one only process. There are variety ways to deal with these emotions. Então, existem muitas formas diferentes de lidar com as emoções. Isso algumas vezes a gente pode simplesmente deixar ser, né? Deixar ser como é. Outras vezes a gente pode realmente se afastar da emoção, precisar se afastar da emoção. Outras vezes a gente vai usar a emoção para aplicar a sabedoria e da vacuidade, da originação dependente, como ele explicou. E isso vai variar conforme cada pessoa. Para cada pessoa pode ser que exista um método mais adequado. E para cada situação pode ser que exista um método adequado para a mesma pessoa também. Então a gente precisa compreender isso, que existem muitas
muitos métodos diferentes de se lidar com as emoções. Um deles é o que que o Geshe-la está explicando aqui, né? Desenvolver a paciência e a tolerância. Esse é o ensinamento que ele está nos dando hoje aqui. Tem mais alguma pergunta? Yes, we have a question by Chris Rosetto in the chat. Would you like me to read that? So a Cris está perguntando como se pode usar a prática de Tonglen para lidar com a raiva e com a intolerância. So Chris is asking, how can the Tonglen practice help us to deal with anger and intolerance or lack of patience? Yeah, Tonglen is the mainly one of the very good way to dealing with anger, because Tonglen meditation is Tong means gift, Len means take, gift out of love, take out of compassion. So Tonglen, the essence of Tonglen meditation is love and compassion meditation. So that love and compassion, so powerful compassion. For instance, like when you're feeling compassion to the, apply to the anger. So when you engage or encounter with a person, a very, very negative person around there. So when you're doing this Tonglen meditation, first you're looking this person, he or she, as a sentient being like you, who wants to live happy, who do not want sufferings. Then second thing is all this violence, all these negative things they're doing, it's because of their anger or their ego, some kind of negative emotions create that bad behavior, the violence. So now compassion is you're seeking this person who doing this for happiness, right? Overcome suffering. But because of that negative emotion, it creates more suffer to that person. So you have strong compassion. Out of compassion, you take their anger, their hatred, their negative actions, form of smoke. You visualize as a form of smoke, and tremendous compassion to them. When you inhale, you take that smoke with your breath, right? Their anger, their hatred, their suffering, form of smoke, you're inhaling, you take this smoke with your breath. So when the smoke go into your heart, you visualize that smoke will purify your anger, your hatred, your selfish. That's called the one type of Tonglen meditation. So you can apply these things into the anger or any situation. Então, realmente, a prática de Tonglen é uma prática maravilhosa para lidar com a raiva, né? Porque ela é uma prática de amor e de compaixão. Então, Tong quer dizer dar e Len quer dizer tomar, né? Então, você dá amor, toma a dor por compaixão, né? Você toma o sofrimento por compaixão, toma para você. Então, primeiro vamos supor que você encontra uma pessoa que está aprontando, né? Uma pessoa que está agindo de uma forma muito negativa, né? Então você primeiro precisa enxergar aquela pessoa exatamente como você, que ela está querendo a felicidade e está querendo se livrar do sofrimento exatamente como você, né? Mas vamos supor que para se livrar do sofrimento, ela está aprontando, ela está manifestando raiva, né? Então embora ela queira se livrar do sofrimento e queira ter felicidade, ela sente raiva e acaba trazendo mais sofrimento para ela mesma, né? Então, enxergando isso, entendendo como isso acontece, então, você imagina toda a negatividade daquela pessoa como uma fumaça. Então, quando você inspira toda aquela fumaça e aí, no seu coração, essa negatividade do outro que você traz na forma de fumaça vai purificar o seu próprio autocentramento, as suas próprias negatividades. Então, essa é uma forma de praticar o Tonglen. So this kind of practice is not easy. Of course, like I give you one example, like in your somebody who have toothache, right? Because of this so pain, that patient was screaming so loudly. But the person
who also been before that same type of the pain, and he exactly know how much it's painful. That person, when the person who have a toothache was screaming, instead of feel anger, he feel more compassion. Oh, this guy is really, really suffering. The person who do not have any experience about pain, then when you see that person who was screaming with this pain, that person, instead of feel compassion, they feel angry. Why this guy is shouting? Why screaming? It's irritating them, right? So the compassion feeling the person suffering of anger, suffering of ego, the shouting, screaming, whatever you do, if you have experiencing on this anger, this negative emotion, how much it's destroying your happiness through your own experience. When you're seeing that people are shouting and screaming, you're seeing the suffering of their anger, suffering of ego, suffering of jealousy, whatever. Through that, you can able to feel compassion. I wish that person will free from sufferings through your own experience. But in order to feel that, you have to understand for yourself how bad this anger is, how bad this ego is, how much it destroys you. Through that, then you can apply. Therefore, I mentioned earlier, in order to generate compassion to other, but you should generate renunciation. So renunciation is like, it's like a self-compassion. Through your own experience, then you apply to others. Otherwise, it is difficult. Mas não é, essa prática de Tonglen não é fácil, né? Mas aí o Geshe-la dá um exemplo. Então, eu imaginar que você tem uma pessoa, tá vendo uma pessoa com dor de dente. E essa pessoa tá urrando de dor de dente, batendo em todo mundo porque não aguenta a dor, né? Então, se você já teve dor de dente, já sofreu com isso, você olha pra essa pessoa e fala, nossa, essa pessoa tá mesmo sofrendo, né? E aquilo realmente te move, né? Você realmente quer ajudar aquela pessoa a se livrar daquela dor. Se você nunca teve dor de dente, você fala, ai, que irritante, essa pessoa não para de gritar, que inferno, que saco isso, né? Você não consegue se empatizar com a dor do outro, né? Então, da mesma forma, quando a gente vê alguém gritando, ou com raiva, ou manifestando qualquer negatividade, né? E a gente pensa assim, nossa, eu sei o que é isso. Eu também sofro com raiva, eu também... A gente olha pra gente mesmo, né? A gente fala, nossa, eu sei o que é isso, eu sei o que é essa dor, eu sei o que é ter ciúme, eu sei o que é ter raiva, eu sei o que é sofrer desse jeito, né? Então, isso pode trazer a compaixão de verdade pra gente. A gente realmente deseja que o outro se livre daquilo. Então, por isso que o Geshe-la falou no começo, que a renúncia, que é exatamente o desejo de se livrar das aflições mentais, isso é a renúncia. A renúncia é uma forma de autocompaixão, né? E sem a renúncia não é possível cultivar compaixão. Então, se a gente não sentir por nós mesmos o que é aquilo na nossa pele, a gente não consegue manifestar compaixão pelo outro. One more question, Geshe-la. Última pergunta, Abelardo. Abelardo, you could just unmute and speak your question. Yes, so I will speak in English like last time, okay? Okay. Thank you again, Geshe-la. Wonderful talk. You mentioned during the talk that we need to accept that we are in samsara, that will help us to bear with our sufferings. My question is, when sufferings are very, very great, very, very strong sufferings, like old age, sickness, and face dying, things like that, does one have to have accumulated a lot of bodhicitta to be willing to return to samsara, knowing how much suffering there is here? If the person has not been able to accumulate bodhicitta previously, then will that person have an opportunity in next life maybe to continue on a Mahayana path? So can you say the brief, like a clear question? What is the Okay, I'm sorry.
Okay. Yeah, I'm talking about very strong sufferings that we can all experience, and say one has a Mahayana orientation, but one is not yet sure if one has sufficient bodhicitta to be willing to return to samsara in the next life. So what can one do in that situation? Okay, can you translate? Yes. Então, a pergunta dele é assim, o Geshe-la disse que o samsara é uma situação que a gente precisa aceitar, né? Porque a gente não tem muita opção, né? Precisa aceitar. Então, a pergunta do Abelardo é, vamos supor que na situação de um sofrimento muito intenso, né? Como a proximidade da morte, uma doença, a gente precisa ter acumulado muita prática de bodhicitta para ter vontade de voltar para o samsara, para estar disposto a voltar para o samsara, né? E vamos supor que a gente não teve tempo de fazer isso. Qual que é a saída para a gente? O que a gente poderia fazer nesse caso? So having bodhicitta, if you have a bodhicitta, it doesn't matter how suffer you are. Your suffering will not going to change anything, because your mind is only seeking for others' benefit. So your suffering will not any change for your attitude, because your only concern is others' benefit. Therefore, having bodhicitta with old age suffering, these people, when they're thinking it's next time I will going to born into samsara, they also, number of those masters, they wants to born into even hell realms to benefit to entire other beings, because they don't concern about their suffering, because of their bodhicitta is the mind which based on altruism. So their mind is 100% thinking others benefit. For them, even they need to go to the hell realm, they're happy to go to the hell realm in order to benefit to others. So therefore, there's nothing, any problem for them. It's becoming more encourage them to, because your own experiencing suffering, you're looking to others, how much they suffer. So therefore, I want to help them to release their suffering. They're happily to come back to much worse realms to benefit to others. Okay. So in conclusion, one has to work now, immediately, on developing one's bodhicitta as much as possible, right? Oh, yes. Yeah. Então, a pergunta do Abelardo foi, né, se a gente, em situação muito difícil, a gente não cultivou bodhicitta e que a gente não estaria disposto a voltar, né, pro samsara. Mas aí o que o Geshe-la explicou foi que se a pessoa realmente cultivou bodhicitta, ela não se importa com o sofrimento dela mesma. A única preocupação que ela tem é o outro, é o bem-estar dos outros. Então, os grandes mestres, eles rezam e se dispõem a renascer nos infernos para poder ajudar os outros, né? Para ter um lugar onde as pessoas precisam mais deles, na verdade. Eles não estão nem um pouco preocupados com o sofrimento deles próprios, né? Porque a bodhicitta é essa mente que é uma mente altruísta, só pensa no outro, né? Então, a conclusão que o Abelardo tirou é que assim, bom, então nossa saída mesmo é desenvolver a bodhicitta, né? A gente não tem outra opção, né? Além de desenvolver a bodhicitta para poder ter essa disposição de voltar para o samsara, né? We'll be back to samsara anyway, right, Geshe-la? Yes. Even without bodhicitta. Yeah, because the bodhicitta is suppress your self-centered. So therefore, all your problem when you're getting old age, or fear, worry, stress, feel loneliness, all this pain is come from self-centered. So when you have bodhicitta, your self-centered is completely suppressed. So your concern is all about other, therefore you never feel loneliness, even you live alone, you never feel suffering of aging, even you're a very old person, it gives you full of peace, calm, and happy feeling. Because of the power of bodhicitta, it reduces your self-centered. That's why.
Então, o ponto é que a bodhicitta, ela suprime o autocentramento, ela reduz o autocentramento. E toda essa dor que a gente sente de solidão, ou porque está envelhecendo, ou porque está chegando perto da morte, tudo isso surge por conta do autocentramento, e ela acaba com tudo isso. Então, a pessoa se sente feliz, mesmo velha, mesmo abandonada, ela está bem, né? Porque o autocentramento está super reduzido, né? Geshe-la, is it possible to take one last question? Okay, go ahead. Ok, William, curto, por favor, pode falar. Ok. Resume. Resumo. Pode deixar. Quando fala que esses seres, né, eles voltam para o samsara para benefício dos outros, na verdade, o samsara não é são estruturas internas. Esses seres, nós do samsara somos auxiliados por eles, mas eles não estão no samsara. Eles estão aqui nos auxiliando, mas eles não estão no samsara, né? Nós estamos no samsara. So it's just one. Posso traduzir? Sim. É isso? Tá. Só isso. So he's saying that actually samsara is an experience, right? So when these masters come to samsara, they're not really feeling that they are in samsara. We are in samsara and they are helping us. But these great masters, they are not really in samsara because samsara is an internal mental structure, right? This is what he's saying. Yeah, you can come into samsara and you can help to other beings, but because of your mind is very pure and clean, so samsara, the problem is not going to be affected to that person's. Suppose you are come to the samsara and you helping them, teaching them, whatever you do, but the person who already free from samsara himself will come to this planet and helping them will not going to affect it to mentally, it's not going to be affect the pain and suffering like usually the ordinary people experience. Então é isso mesmo. Como... Peraí, só deixa eu traduzir, mulher. Calma. Deixa eu traduzir. Então, Geshe-la disse isso mesmo, que esses grandes mestres, eles porque eles já estão livres do sofrimento, têm visão pura e tudo mais, eles vêm para esse mesmo planeta, ajudam as pessoas, mas todas essas coisas que acontecem no samsara, que normalmente nos afetam, não afetam essas pessoas, né? Esses seres. Então, realmente eles estão no mesmo lugar, mas não estão sendo afetados pelo samsara, né? Shelley, fala, querida. So, exemplo do Dalai Lama. The Dalai Lama is an example of one such person who's come to samsara for sentient beings, other sentient beings. Right. Então, o exemplo é o Dalai Lama, né, que vem para o samsara para beneficiar nós, né, seres sencientes. Eu queria falar, a última pergunta, é isso? Não, acabou. Não, agora acabou. Não tem pergunta. É só porque na tradução aqui do 13 verso, pelo que eu entendi, é o povo de Karna e não de Karnapa. É citado no Mahabharata. Então, assim, você que conhece bem a Índia, Shelley, se você conhece, pelo menos foi o que eu vi, Karna, seria o povo de Karna, no verso... Você pode na instância 13. Não, é só uma pequena correção. Tá, obrigada. Tá bom. Só isso, só foi um pequeno erro de grafia, só isso. Okay. Geshe-la, can we have the dedication prayers? Okay, now finally we should dedicate our virtues merits before it destroyed by your anger, right? So we should dedicate it and it will saved. Otherwise, after finish, you hear something, then you become angry, then finish, gone. So we are studying on this important chapter. Of course, we accumulate that number of merits and virtues. So we dedicate that to benefit to entire sentient beings. So I'm going to recite here a few dedication prayers. Então a gente vai fazer a dedicação antes que a raiva destrua os nossos méritos, né? Quando a gente estuda um texto assim e recebe ensinamentos,
A gente acumula muitos méritos, né? Mas antes que a raiva destrua, então a gente faz a dedicação dos méritos. Senamti tamje sipa yu kompon tomne kyunji tratu de kata nata chive laptu sibe chole towa dewa sho. Kare rave koibe shingam so pendan dewa malu chungwe ne chere sangwa tenzin jazoi. Shape sidi bato tenju chi chancho simcho rinpo che ma kepa nam keju chi kepa nyampa mepa. Kone kondo pewa sho jambe pa yu chitara kenpa dan kondo sambo tenyang teshin de teta konji jesu talop chi. Gyawa teta tamche rabdo ngo tuzon shebe gyawa tamche ki ngwa kangla chodo nga pade taji kiwe zawa tikrinja. Sambo chuche rabdo ngwa ki yangbe genkam chida yongchon de nemo chokzwe laso mi chonshin chonam choncho tiki tsuwa pinzo pecho lepto ki gyuru chi. Thank you, Geshe-la. Thank you, Jane. Obrigada a Thank you, todos. Boa Geshe-la. noite. Thank you, Geshe-la. Thank you, Thank you. Geshe-la. Thank you. Thank you, Jane. Thank you. Thank you. Geshe. Bye.